Дорогие друзья, я очень рада быть здесь с вами. Быть с вами. Спасибо. Спасибо. Well, in 2 days, 3 days, I have to go away. Через 2 или 3 дня мне надо будет уехать. Well, too bad, but I come back. Очень жаль, но я еще приеду. Мы очень рады. And well, this talk, the equilibrium in the flux of life, was a very important moment in my life. Это выступление «Равновесие в потоке жизни» было очень важным моментом в моей жизни. In fact, I based it in 3 main Buddhist books. В основном в основу этого выступления легли 3 буддийских книги. Yes, one of them called Gestures of Balance. Одна из них называется «Жест равновесия». The other one called How to Meditate. Вторая «Как медитировать». Oh, Gestures of Balance is from Tartan Tulku. Первая книга написана Тартангом Тулку. How to Meditate from Kathleen MacDonald. Как медитирует Катлин Макдональд. And especially a book called Introduction to Tantra. И в особенности книга, которая называется «Введение в Тантру». Yes, this book was written by Lama Yesh. Она была написана ламой Еш. And I'm happy to tell you that I have a copy of it in Russian. Я очень рада, что у меня есть копия этой книги на русском. This book, Introduction to Tantra, was really important for me. Для меня эта книга «Введение в Тантру» очень важна. And there were 2 books that I said that they were my Bibles. Есть 2 книги, которые я для себя называю своими Библиями. And Introduction to Tantra was one of them. И вот «Введение в Тантру» — это одна из них. Well, giving this historical background, И исходя из этой истории, it was very important for me to get out of some depression. в общем-то, в моей жизни был момент, когда мне очень важно было избавиться от моей депрессии. And I found another logic completely different from the usual logic that we generally follow. И благодаря этой книге я обнаружила определенную логику, определенный подход к этим вещам, который совершенно отличается от того, что мы обычно используем. And I will try to present a little bit of this logic today for you. И вот сегодня я постараюсь представить вам некоторый взгляд на эту логику, на этот подход. Yes. Well, the first thing that we have to ask ourselves is that, are we really looking for equilibrium? Первый вопрос, с которого нужно нам начать, это действительно ли мы стремимся к равновесию. This is very important because there are some things that we find only when we are really looking for. Это очень важно, потому что некоторые вещи мы можем найти только если мы действительно их ищем. I would say that we are looking for happiness. Я бы сказала, что мы все ищем счастье. And not only we that are sitting in this room, but the whole humanity. И это касается не только нас, которые сидят в этом зале, но и всего человечества. But the big problem is that this looking for happiness can be very frustrating. Но проблема в том, что, к сожалению, этот поиск счастья может нас приводить к разочарованию. Yes. Well, we can say that in spite that we wish only happiness, our life is full of dissatisfaction. Можно сказать, что несмотря на то, что мы стремимся иметь счастье и ничего другого, но наша жизнь полна разочарований.
Yes. The thing we care most breaks, Те вещи, о которых мы больше всего заботимся, ломаются, or we lose it, или мы их теряем, or they are stolen, или их кто-то крадет у нас, or they don't give pleasures anymore. или они перестают приносить нам удовольствие. Well, our dear husband or wife in a moment can become our greatest enemy. Наш любимый муж или жена могут в какой-то момент превратиться в нашего врага, Or they can die and leave us alone. или они могут умереть, и мы останемся одни. Oh, you may say, oh, too much disgraces at the same time, right? Disgrace. Too much bad things at the same time. Мы можем сказать, что это слишком много страданий сразу. Well, of course, it doesn't happen everything at the same time, but we know that all these things happen. Конечно, все это не случается в один момент обычно, но мы знаем, что все эти вещи происходят. Well, our work that we long for becomes a burden. Та работа, которую мы мечтали когда-то делать, становится для нас обузой. Our reputation is lost. Мы теряем нашу хорошую репутацию. Our skin shrinkles. Наша гладкая когда-то кожа покрывается морщинами. Yes. Our memory deteriorates. We forget everything. А память слабеет, мы все забываем. So, it's like a vicious cycle. The more we want to be happy, the more exhausted we become and frustrated. Таким образом, это похоже на порочный круг. Чем больше мы хотим быть счастливыми, тем более истощенными и разочарованными мы становимся. And in this sense, we fall automatically into Buddhism, the Four Noble Truths. И в этом смысле мы как-то естественно, автоматически переходим к 4 благородным истинам буддизма. As you probably know, every school of Buddhism is based on this Four Noble Truths. Как, наверное, мы все знаем, все школы и направления буддизма, так или иначе, они основываются на этих 4 благородных истинах. It was the first discourse, it was the first talk, speech that Buddha gave after he got to Nirvana. Это была первая проповедь, которую дал Будда, когда он достиг нирваны. And well, it's very simple, no? The Four Noble Truths. So there is suffering. И они как бы выглядят очень простыми. Первая истина в том, что есть страдания. And this suffering is very much linked to the things that change, the movement of life. И эта истина страдания очень связана с переменами, в связи с тем, что жизнь постоянно изменяется. Well, the second noble truth is that this suffering has a cause. Вторая благородная истина говорит о том, что у этого страдания есть определенные причины. And this cause is mainly, well, it's called tanha, is that we don't accept the flux of life. We try to grasp to things. И эта благородная истина в особенности связана с танхой, с тем, что мы не можем принять поток жизни просто как поток, и мы постоянно пытаемся за что-то цепляться. Well, but this grasping, this can stop. And this stop is Nirodha, the third noble truth. Но это цепляние мы можем прекратить, и тогда мы приходим к третьей благородной истине. And well, how do you do that? There is a way. There is a way to learn how to get into the flux of life, not trying to grasp things and to stop the river. И как же это сделать? Есть определенный путь, который приводит нас к этому состоянию, и мы оказываемся способными прекратить это цепляние и принять поток жизни как есть. And of course, this how is very important. And this how takes us to the Eightfold Path. И это
четвертая благородная истина, которая говорит о том, как это можно сделать, очень важна, и она рассказывает нам о благородном восьмеричном пути. And of course, if you take 8 steps from suffering to complete the liberation, well, these steps must have, they are synthetic, they are guidelines for us to go in a certain direction. И понятно, что если всего 8 шагов приводят нас от состояния страдания к полному освобождению, то эти шаги очень важны, они являются как бы такими указателями и учением о том, как нам нужно продвигаться к освобождению. And these 8 steps, they are divided in 3 blocks. И эти 8 ступеней делятся на 3 группы. The first one related to ethics, related to our relation with the outer world. Первая группа связана с нравственностью, с нашим отношением к внешнему миру. It's called Shila. Она называется Шила. Well, there are 3 main guidelines here: the right word, the right action, the right means of living. Это 3 руководства. Первое – это правильная речь, второе – правильное поведение, и третье – это правильный образ жизни. Of course, you understand that this is a synthesis, right? This is just guidelines. Конечно, понятно, что это такие синтетические понятия, как бы указывающие путь. And the main idea is that if we don't have ethics, our mental efforts will lead us in the wrong direction. И смысл здесь, наверное, в том, что если у нас нет определенной нравственной основы, то наши мыслительные усилия, ментальные усилия уведут нас в неправильную сторону. So establishing the base, we go to the discipline, to the mental aspect. И таким образом, заложив основу нравственности, мы переходим к дисциплине ума. And also, well, this is called bhavana. Она называется бхавана. And also, the three syntheses are the right effort, the right attention, and the right memory. И 3 учения, которые входят в нее, это правильные усилия, правильное внимание и правильное памятование. Well, repeating again, just guidelines. И еще раз я повторю, что это такие указатели пути, направляющие нас. So the first part, Shila, our relation with the world. Bhavana is our relation with ourselves, our mental discipline, our inner work. Первая группа относится к нравственности, то есть к нашему отношению к внешнему миру. Вторая группа относится к внутренней работе, к дисциплине ума. And the third block is getting there, to think as we should, to understand things as they are. А третья группа связана с достижением, которого мы ищем, это правильные мысли и правильное понимание. Well, so this eightfold path shows us that the main work that we have to do is with our mind. Итак, этот восьмеричный путь, эти учения говорят нам о том, что основная часть работы, которую нам нужно совершить, это работа с нашим умом. So let's relate to what we said before now. There are 4 noble truths. There is suffering. There is this grasping. This can stop, and there is a way to stop. Попробуем соединить то, что мы говорили раньше, с этими положениями. Итак, есть 4 благородных истины. Это страдание, привязанность, освобождение и путь, который ведет к освобождению. There is a saying of the Buddha, well, that you find in Dhammapada, but it's considered the synthesis of Buddha, of all his teachings. Есть такое изречение Будды, которое можно найти в Дхаммападе. Оно считается как бы неким синтезом его учений. And
also very simple. Don't practice evil. Learn how to practice what is good, purifying your mind. This is the teaching of all the Buddhas. И оно очень простое. Неделание зла, совершение добра, очищение своего ума, вот учение пробужденных. So, don't practice evil is related to ethics, to the three first steps of the Eightfold Path. Не делай зла, это относится к первой группе из 3 ступеней восьмеричного пути, к нравственности. Learn how to practice good is mental discipline, the second block. Делание добра – это дисциплина ума, вторая группа из 3. But if you really want to get there, you must purify your mind. Но если мы действительно хотим достичь цели, то необходимо заниматься очищением ума. You must get rid of your previous preconceptions. Нужно избавиться от своих прежних предубеждений. Well, you have to attune yourself with higher principles. И нужно сонастроить себя со своими высшими принципами. And clean the habits that will stick you to old patterns. И нужно вычистить те привычки, которые привязывают тебя к прежнему образу жизни. So, this shows that we have to change, right? And the word is vairagya, detachment. Все это показывает, что нам необходимо измениться, и очень важное понятие в связи с этим – это вайрагья или отстраненность. Oh, and well, and this is one thing, maybe you have already heard me saying that Kathleen MacDonald emphasizes very much that what we have to abandon is our unrealistic expectations. И, может быть, вы уже слышали, что я об этом говорила. Кэтлин Макдональд делает большой акцент на том, что то, что нам нужно отбросить, это наши нереалистичные ожидания. And she says very clearly that we should not abandon our friends, our goods to be happy. И она очень ясно говорит о том, что нам не нужно оставлять наших друзей или какие-то вещи наши, чтобы быть счастливыми. What we have to abandon is our false conceptions about them and our unrealistic expectations of what they can do for us. Но то, от чего нам нужно отказаться, это от наших ложных представлений о них и от нереалистичных ожиданий. And well, somehow trying to sort out our problems, sometimes we become so suspicious of pleasure that we think it's valuable to be miserable. Часто бывает так, что пытаясь исполнить наши нереалистичные ожидания, мы начинаем с таким подозрением относиться к удовольствиям, что обращаемся наоборот к страданию. And that takes us to Tantra. И здесь мы можем обратиться к тантре. Well, I have to give a small introduction. Buddhist Tantrism and Indian Tantrism are completely different things. В качестве вступительного слова я должна сказать, что буддийская тантра и индуистская тантра – это две совершенно разные вещи. Sometimes this word Tantra is linked to sexual practices and so on. We are not talking about that at all. Иногда это слово ассоциируется с какими-то сексуальными практиками и тому подобным, но мы совершенно не говорим сегодня об этом. Well, as far as I understand, and I don't know so much about Indian tantrics, they have practiced to raise kundalini and things like that. Насколько я знаю, индуистская практика тантры связана с тем, что они пытаются поднять кундалини. But what here is presented is
a very practical way of dealing with ourselves as we are. Но в той тантре, о которой мы говорим сегодня, предлагается очень практичный подход к тому, как мы можем преобразовать себя и как мы можем работать с собой такими, какими мы есть. And now what I will present is exactly the logic of Buddhist Tantra. И сейчас я как раз буду представлять вам логику, которая лежит в основе буддийской тантры. Now I have many quotes that are in English and Russian. У меня есть много цитат, которые здесь даны и на английском, и на русском. I thought it was important to bring these quotes because it really presents something that, at least for myself, it convinced me. И я считал, что очень важно именно здесь дать эти цитаты, потому что они предлагают те мысли, которые убедили меня. Because we are dealing with energies all the time. Потому что мы все время так или иначе имеем дело с энергиями. What do we do with these energies? Что же мы делаем с ними? Well, so let's go to the quotes. Итак, мы перейдем к цитатам. Our life is inseparably linked to desire. We must utilize its tremendous energy if we want to transform our life into something transcendental. Наша жизнь неразрывно связана с желанием. Мы должны использовать его огромную энергию, если хотим преобразовать нашу жизнь, сделав из нее нечто трансцендентное. Our ordinary pleasure experiences can be used as a resource to achieve the supremely pleasurable experience of wholeness or enlightenment. Наш обычный опыт удовольствия может быть использован как ресурс для достижения высшего наслаждения, целостности или просветления. Oh, that means, in practice, that well, today is Sunday, right? I'm not holy today. That is Sunday that I go to the church. И это нас подводит к той мысли, что надо как бы правильно вести себя и прилагать усилия не только иногда, но всегда. Скажем, сегодня воскресенье, сегодня я веду себя праведно и иду в церковь, а в остальные дни я этого не делаю. And the rest of the week, I'm just a normal person. I can lie, I can cheat, I can do anything I want. И все остальные дни в неделе я тогда буду вести себя иначе, как обычный человек, там, скажем, буду врать, обманывать и так далее. So, this means that you bring all your experience in one same direction. Это означает, что весь наш опыт мы направляем в одном направлении, в одну сторону. The way you go to the supermarket, the way you wash yourself, the way you wash your dishes. Идем ли мы в супермаркет, моем ли мы посуду или принимаем душ. And the thing is very much linked to attachment and to emotional habits. Все это очень связано с привязанностью и с нашими эмоциональными привычками. Because we create habits, and when we see, we fall into the same current of our habit. Потому что мы сами создаем наши привычки и постоянно поддаемся им. If we, well, let's give simple examples. If we tend to be suspicious. Ну, в качестве примера можно подумать, если у нас есть склонность быть подозрительными, с подозрением относиться к людям. Everything we see, we are already suspicious. Чтобы с чем бы мы ни столкнулись, мы все время относимся, все время в нас возникает определенное подозрение. Because then we fall into the habit. If we tend to be sad. Everything we see, oh, we are sad again. Просто потому, что у нас есть эта склонность, и мы постоянно ей поддаемся. Если у нас есть склонность к
печали, то, что бы ни произошло в нашей жизни, мы склонны начинать печалиться. And here, what Lamaish presents is that we have to create other habits. И о чем здесь говорит Лама Еша? О том, что нам необходимо заняться созданием других привычек. And link to accept the flux of life in a cheerful way. И в связи с этим научиться принимать поток жизни жизнерадостно. He says, it is natural that as we cultivate the qualities of the mind, they produce something similar to the qualities cultivated, and not the opposite. Он говорит так: естественно, что когда мы культивируем качество ума, они производят в нас нечто подобное самим себе, а не что-то противоположное. I highlight cultivate. Я здесь выделяю слово «культивируем». Yes, it is a mind process. Это все связано с процессами нашего ума. He goes on saying, according to Tantra, we cannot hope to achieve our goal of complete and universal happiness by becoming. И дальше он продолжает: согласно Тантре, мы не можем надеяться достичь нашей цели, полного и всеобщего счастья, становясь Systematically more and more disgraced. систематически все более и более несчастными. This would be the opposite of how things work. На самом деле все происходит ровно наоборот. Yes. Dissatisfaction can never turn into satisfaction. Неудовлетворенность никогда не может превратиться в удовлетворение. A misfortune cannot naturally turn into happiness. А несчастье не может естественным образом превратиться в счастье. Well, this is so obvious, but it is so obvious inside our daily life, our every minute life. И это совершенно очевидно, но это происходит в каждый момент нашей жизни, каждый день. Do we allow ourselves to be miserable? И можно спросить, позволяем ли мы себе пребывать в несчастье? Do we expect to be happy becoming miserable? Ожидаем ли мы счастья, становясь несчастными? Well, there is an expression that is very much used in Brazil. I don't know, well, you certainly must have something similar. That says a chocolate cake is made with chocolate, not with vanilla. В Бразилии есть такое известное выражение, у вас, наверное, тоже есть какой-то аналог. Шоколадный торт делается с шоколадом, а не с ванилью. If you want happiness, you must work in this cheerful way. Если вы хотите счастья, то необходимо работать над созданием вот этого счастливого состояния в себе. We can repeat Gandhi's words. If we want peace, peace is the way. Мы можем вспомнить слова Ганди. Если мы хотим мира, то мир и есть путь. And he says, only cultivating small experiences of tranquility and satisfaction will get peace and rest. И мы можем обратиться к следующей цитате: только понемногу культивируя состояние спокойствия и удовлетворения, мы обретем мир и покой. Similarly, only by skillfully utilizing the energy of desire and creating the habit of experience, what we might call. Точно так же, только умело используя энергию желания и создавая привычку испытывать то, что можно назвать True pleasure, we can hope to achieve the ecstasies and eternal enjoyment of total enlightenment. истинным удовольствием. Мы можем надеяться достичь экстаза и вечного наслаждения
полного просветления. Well, that leads to the question, are we guilty with pleasure? И это подводит нас к следующему вопросу, виноваты ли мы в удовольствии? And he explains, Lama Yesh, this is as wrong as expecting a permanent satisfaction from pleasure. И Лама Еш на это говорит так. Это столь же неправильно, как ожидать постоянного удовлетворения от наших удовольствий. Because, well, we more or less guess that the external activities will give us some passing satisfaction. Потому что, наверное, все мы догадываемся, что всякие внешние действия, внешние занятия могут принести нам только приходящее удовольствие и удовлетворение. Because the true happiness is not outside, it is inside. Потому что истинное счастье не снаружи, оно внутри нас. So we should abstain, we should privation of ourselves. Так что надо ли нам предаваться неким лишениям или воздержанию от чего-то? And Lama Yesh says we rarely abstain ourselves because of the right reasons. И Лама Еш на это говорит, мы редко воздерживаемся по некой правильной причине. Oh, maybe we think that this grace is a valuable thing. Может быть, дело в том, что мы думаем, что чувство стыда – это нечто ценное для нас. But it's not. Но это не так. The more we resolve ourselves into it, the worse it becomes. Чем больше мы возвращаемся в это состояние и пребываем в нем, тем хуже становится. So it's like a well, that the more you dig, the more water comes. Это похоже на колодец. Чем больше мы его копаем, тем больше воды из него появляется. Well, I don't know if you have this expression. Sometimes in Portuguese we say we are at the bottom of the well. That's very bad. Есть у нас тоже такое выражение, может и у вас есть оно на русском, мы оказаться на дне колодца, когда ситуация хуже некуда. But on the other hand, we can enjoy pleasure without the contamination of attachment or blame. Но с другой стороны, есть возможность, как мы можем наслаждаться удовольствием без чувств привязанности или вины. And well, we should cultivate levels of deeper and deeper satisfaction to reach the unbelievable happiness of all our human potential. Мы должны культивировать уровни все более и более глубокого удовлетворения, чтобы достичь невероятного счастья, реализовав весь наш человеческий потенциал. Oh, that reminds us the story of Pollyanna. Это напоминает нам историю о Полиане. Well, maybe you all know about Pollyanna, right? It was in the past years it was a very popular book. Наверное, все вы знаете эту историю. В прежние годы это была очень известная книга, очень популярная книга. Pollyanna was happy for everything. Полиана радовалась всему. She had some sticks, and she was happy because she didn't need them. У нее были какие-то стикс. But to walk, you know, like. У нее были костыли, да, и она радовалась тому, что они ей не нужны. Well, so it's creating the habit of seeing the good side of everything. Так что это связано с созданием привычки, благодаря которой мы видим хорошее во всем, с чем сталкиваемся. And when that becomes really difficult, И когда это становится действительно очень трудно, then you ask, what life is trying to teach me? тогда мы можем спросить себя, чему же жизнь хочет нас сейчас научить. Then you look at the teaching, and you are curious to learn the teaching and not get yourself down. Когда мы смотрим внимательно на этот урок, на этот опыт и относимся к нему с интересом, пытаясь понять его, а не впадая в депрессию, в подавленность. Yes, and well,
is desire the same as Tantra? И вопрос в том, желание является тем же самым, что и тантра. And very ironically, Lama Yesh says, we would be very realized yogis and yoginis if it was so. И с большой иронией Лама Еша пишет, если бы это было так, мы все были бы уже давно очень реализованными йогами и йогинями. Yes. The question is how to change the situation, how to form this new habit of being happy. Так что вопрос в том, как изменить эту ситуацию и как создать новую привычку к счастью. Oh, and that is very much linked to develop all our human potential. Это непосредственно связано с развитием, с реализацией нашего человеческого потенциала. And he explains, put very simply, it consists in keeping the mind consciously in a happy and peaceful condition as possible. И Лама Еша говорит, что, говоря просто, дело заключается в том, чтобы постоянно поддерживать ум в счастливом и спокойном состоянии, насколько это возможно. Instead of following old habits of attachment, dissatisfaction and misery, Вместо того, чтобы следовать старым привычкам привязанности, неудовлетворенности и страдания, we should try to improve our mind, нам надо стараться усовершенствовать свой ум, developing levels of deeper understanding, развивая более и более глубокие уровни понимания and a better control of our energies, и улучшая контроль над нашими энергиями, better ways of enjoyment, находя лучшие способы получения удовольствия a better life. и улучшая жизнь. And the conclusion that this approach is much more reasonable than trying to reject our everyday experience. This is the logic of Tantra. И в качестве вывода говорится, что такой подход гораздо более разумен, чем попытки отвергнуть наш повседневный опыт. Какова логика тантры? Well, that means any experience, religious or not, can become the path of self-transformation. Это означает, что любой опыт, религиозный он или нет, может стать путем к самопреображению. And this means keeping continually the mind in a peaceful and happy condition as much as possible. А это означает, что нужно именно постоянно поддерживать наш ум в спокойном и счастливом состоянии, настолько, насколько это возможно. You may say, well, this is not simple. Мы можем сказать, что это совсем непросто. Well, if you have to enter university, you have to go to first grade, second, third, fourth. You have to get to this point. And you have to work out. Например, если мы хотим попасть в университет, сначала нам надо идти в первый класс, потом во второй, то есть нужно пройти весь путь, который ведет нас к этому моменту. The thing is that sometimes, well, I say often, we make heavier what is already heavy. И дело здесь в том, что иногда, я даже сказал бы часто, мы как бы делаем еще сложнее то, что уже сложно. So, it's heavy. So, see what life is trying to teach you. Put your mind in another direction. Don't make, oh, poor me, oh, so bad. Поэтому, когда мы чувствуем, что очень тяжело, надо постараться увидеть, чему жизнь хочет нас научить, и направить наш ум в другую сторону, переключиться, а не страдать, фокусируясь на этом сложном опыте. And well, that's very personal. That's not Lama Yesh. All our limitations to flow our higher energies are on our psychological level.
Дальше я скажу от себя, это не лама Еши говорит. Все наши ограничения, которые не дают высшим энергиям в нас течь свободно, находятся на уровне нашей психики. So that's where we have to have mental discipline and create proper habits. Поэтому именно там, на этом плане, мы должны следовать правильной умственной или ментальной дисциплине, или дисциплине ума и создавать правильные привычки. And Lama Yesh says, only cultivating small experiences of tranquility and satisfaction will get peace and rest. И лама Еши говорит, только понемногу культивируя состояние спокойствия и удовлетворения, мы обретем мир и покой. In Tibetan Buddhism, we find a lot of examples like that. В тибетском буддизме мы находим очень много примеров этого. If you read the books of the Dalai Lama, well, they pass through terrible situations. Если мы почитаем книги, написанные Далай-ламой, ну, они, тибетцы, наверное, да, переживали некоторые очень тяжелые ситуации в своей жизни, ужасные ситуации. But they are always smiling. Но при этом они всегда улыбаются. Because they created this habit of being in tranquility and satisfaction. Потому что они создали в себе эти привычки к умиротворению и удовлетворению. There is a quote in the Mahatma Letters, a quote published by Jinarajadasa in his second series. Есть цитата из одного из писем, которые вошли в сборники Джинараджадаса, в его вторую серию писем. And this letter, HPB said that it was from the Mahatmas. This letter, it's letter 82, HPB said that this quotes in letter 82 were from the Mahatmas. И Елена Петровна говорит, что вот это письмо, из которого эта цитата взята, это номер 82 письмо, оно было получено от Махатмы. And here, well, I took one quote from this letter. Я взяла из этого письма одну цитату. That shows that we are in a very auspicious situation, meaning we Teosophists. И она показывает, что мы находимся в очень благоприятной ситуации, в благоприятном положении. И здесь это имеет отношение именно к теософам. Because we were given some esoteric teachings. Потому что нам были даны определенные эзотерические учения. And these esoteric teachings are guidelines for us to transform ourselves in a much better life. И эти учения являются для нас руководствами о том, как мы можем преобразить себя, чтобы достичь намного более счастливой и хорошей жизни. Well, I'll read the quote. It's only the esoteric philosophy, the spiritual and psychic harmonization of man with nature. Единственно лишь эзотерическая философия, духовно и психически объединяющая человека и природу, which, through the revelation of fundamental truths, путем раскрытия фундаментальных истин, can bring about that longed for intermediate, может вызвать к жизни промежуточное, desired intermediate state between the two extremes. промежуточное состояние, желанное между двумя крайностями. Well, so we long for an intermediate. We long for an intermediate state that can bring together the two extremes of human selfishness and divine altruism. Тут мы видим, что мы стремимся к этому промежуточному состоянию, которое соединяет в себе две крайности. С одной стороны, человеческий эгоизм, и с другой стороны, божественный
repetition of some words and ultimately leads to relief of human suffering. Здесь некоторые слова повторяются, и в конечном счете это ведет к облегчению человеческих страданий. Well, we know for sure that we will not become saints tomorrow morning. Конечно, мы все точно понимаем, что мы не станем, не достигнем святости за ночь, за один день. We know that to get rid of egoism completely, well, it's a task for several lives. Мы знаем, что избавиться от эгоизма совсем, полностью, это задача на несколько жизней. But we are cultivating the divine altruism. Но мы культивируем божественный альтруизм. And the Mahatmas say that it's only the esoteric philosophy, these guidelines, these fundamental truths, И в этом письме сказано, что только лишь эзотерическая философия, это основополагающая истина, that can bring us this possibility of putting together our being, our separate incarnated being, только они могут соединить в нас эти две крайности и объединить нашу отдельную личность. and with this, getting the consequence of relieving human suffering. And this leading to relief of human suffering. И таким образом мы достигнем облегчения человеческих страданий. Well, so it's only the esoteric philosophy, and we can do it. Так что для этому поможет только эзотерическая философия, но мы можем это сделать. How? Lama Yesh told us. Как это сделать? Это нам объясняет Лама Еши. Cultivating small experiences of tranquility and satisfaction. Понемногу культивируя состояние спокойствия и удовлетворения. Well, and I will end this presentation with a quote from At the Feet of the Master, paragraph 44. И я хотел бы закончить мое выступление цитатой из книги «У ног учителя». This paragraph 44 added a lot to my comprehension of karma and how to deal with suffering. Этот пункт, этот абзац номер 44, добавил очень много к моему пониманию, что такое карма и как быть с проблемой человеческого страдания. The section of At the Feet of the Master, it's called contentment. Раздел, под которым этот параграф стоит, называется «Удовлетворение». It is supposed to have the Master told Krishnamurti that, and Krishnamurti wrote down during sleep. When he woke up, he wrote down. It was a book that was published when he was 13 years old. Предполагается, что этот текст был сказан учителем, и Кришнамурти услышал это во сне, и когда проснулся, он это записал, и книга была издана, когда ему было 13 лет. Well, it's not my favorite book, but it has some very interesting ideas there. Это, я не могу сказать, что это моя любимая книга, но в ней есть некоторые очень интересные идеи. Yes, and also put in very simple words what makes it easier to understand. И она выражает важные вещи, которые нам нужно понимать очень простыми словами. Well, so paragraph 44 says, you must bear your karma cheerfully, whatever it may be. Итак, там сказано, что мы должны бодро нести свою карму, какова бы она ни была. Taking as an honor that suffering comes to you. Принимая за честь то, что нас посещают страдания.
because it shows that the lords of karma Ибо это показывает, что владыки кармы think that you are worth of helping. признают тебя достойным помощи. However hard it is, be thankful that is no worse. И как бы тяжела она ни была, эта карма благодарит, что она не хуже. Well, let's go back. A bit masochist, right? Вернемся обратно, немножко похоже на мазохизм на первый взгляд. Oh, but well, it shows that there is some karmic adjustments, and sometimes they bring some pain. Но здесь нам показывается, что есть определенная кармическая сонастройка в нашем опыте, который мы проходим, и часто это приносит нам определенные страдания. But nevertheless, you must bear your karma cheerfully. Но тем не менее нужно нести ее бодро, жизнерадостно. No matter if it is difficult. Несмотря на то, что она может быть трудной. If you think of the Dalai Lama, I think he was 19 or 16, something like that, having to leave Tibet and all his government in exile and all his people spread all over the world. Difficult. Если мы вспомним историю жизни Далай-ламы, когда ему было 16 или 19 лет, он должен был покинуть свою страну, было создано правительство в изгнании, и его народ рассеялся по всему миру. Это было очень трудным опытом. So, but nevertheless, you should bear your karma cheerfully. Но тем не менее свою карму нужно нести бодро, жизнерадостно. And well, then there is an explanation why you have to be thankful that it's not worse. А дальше дается объяснение тому, почему мы должны испытывать благодарность за то, что карма не хуже. Because remember that you are of but little use to the master until your evil karma is worked out and you are free. Потому что мы мало чем можем быть полезными учителю, пока наша дурная карма не будет изжита и мы не освободимся. Well, we are not Krishnamurti, right? Но мы не Кришнамурти. Maybe, well, he was a little bit more developed than us, but well, certainly we have some karma to be worked out before we are really useful to the master. Наверное, он был несколько более развитым сознанием, чем мы, но, по крайней мере, у нас у всех есть некоторая карма, которую нам нужно отработать, искупить, прежде чем мы станем действительно полезными учителями. And the final explanation, well, that was to Krishnamurti, not to us, but well, we can apply in our level, we can apply that to us too. It says, by offering yourself to him, to the master. И последняя часть этой цитаты, объяснение, которое было ему дано, мы можем приложить его к себе на нашем уровне, отдавая себя ему. You have asked that your karma may be hurried, accelerated. Мы тем самым просим, чтобы погашение нашей кармы было ускорено. So that in one or two lives you work through what otherwise might have been spread over 100. И таким образом, чтобы теперь мы изжили в одной или две жизни то, что иначе могло быть распределено на сотню жизней. Oh, that shows that depending on how we deal with our karma, we create more karma. Depending on how we deal, we pay the bill, and that's over. Это показывает, что в зависимости от того, как мы себя ведем, мы можем либо, проживая нашу карму, создать еще больше кармы, либо наоборот, оплатить наши счета и закончить с этим. And here the example is very
very impressive. In 1 or 2 lives, you pay what would be spread in 100 lives. И пример, который здесь дается, очень впечатляет. То есть за 1 или 2 жизни всего можно искупить то, что иначе заняло бы сотню жизней. So, well, of course, we are not Krishnamurti, and we don't know how many lives we have ahead of us. Конечно, мы не авторы книги, и мы не знаем, сколько жизней впереди нас ждет. But there is a clear understanding that if we bear our karma cheerfully, Но очень ясно сказано, что если мы несем нашу карму с бодростью, even if it's very bad, даже если она очень плохая, we pay the bill. мы таким образом оплачиваем наши счета. Yes, and we may be more useful to the ones that guide humanity to a better world. И таким образом становимся более полезны для тех, кто ведет человечество к более счастливой жизни. Isn't it worth a try? Разве это не стоит того, чтобы пытаться? So, let's cultivate small experiences of tranquility and satisfaction. Итак, давайте будем понемногу культивировать состояние спокойствия и удовлетворения. Let's create the habit of being happy. Давайте будем создавать привычку к счастью. Not excited, oh, carnival! No, no, no. Peaceful. Не возбужденными, как на карнавале, но умиротворенными. I tell you, I love carnival, but well, it's not that what I'm talking about. Я, конечно, очень люблю карнавал, но это не то, о чем я сейчас говорю. Serene. Мы говорим об умиротворенности. Thank you very much. Большое спасибо. Если вопросы, комментарии, может быть, какие-то. Счастливой будет наша следующая жизнь. Да? По нашим нынешним страданиям представляю, как мы счастливы будем в следующей жизни. I can only imagine how Шутка. happy our future life will be, judging by our suffering now. Особенно если справим. Especially if we manage. If we cope with it. Вопрос? Что Изис позволяет сохранять спокойствие? Как она приходит к What этому? helps you to keep peace? How do you come to this? Well, I can tell you, it's a very personal question, I can tell you. Конечно, очень личный вопрос, но я могу рассказать. I think of my master. Я думаю о моем учителе. I think I offer my life to him. Я отдаю ему свою жизнь. Well, I know some childish words. У меня есть какие-то мои детские слова, детские формулы. I am his. He's not mine, but I am his. Я принадлежу ему. Он не принадлежит мне, но я принадлежу ему. And well, many years of meditation in the figure of my master. Так что очень многолетняя медитация на образе моего учителя. Well, there is no sadness that can resist his energy. И нет никакой печали, которая могла бы противостоять его энергии. Of course, there is a black cloth here. I don't know what is exactly my relation to my master. Конечно, есть как бы некое темное покрывало, которое не дает мне видеть. Я не знаю, какие на самом деле отношения меня связывают с моим учителем. But I do know that when I meditate on him, there is an effect. Но я точно знаю, что когда я медитирую на его образе, есть большой эффект, который происходит. And well,
It can be, Taimini always talks about that. И Таймини очень часто говорит об этом. He says that if we focus on a perfect being, imagine his qualities, Он говорит о том, что если мы сосредоточим наше сознание на неком более совершенном существе, представляя себе его качества, it doesn't matter exactly if it is this or this. You put yourself in a different level of consciousness. и не имеет значения, о ком именно мы будем думать, о каком именно образе, но мы перемещаем себя на другой уровень сознания. And well, if testimony values something, I can tell you it works. Если личное свидетельство чего-то значит, то я могу вам сказать, что это работает. Of course, you have to have a devotional nature. You have seen I'm a very affectionate person, right? Конечно, нужно иметь в себе определенную склонность к качеству преданности. Ну, и вы видите, что я очень эмоциональная или душевная черта во мне очень развита. So, to flow love is not difficult for me. Поэтому чувствовать поток любви для меня это совсем не трудно. But then I flow love to a perfect being. Но я стараюсь в эти моменты направлять мой поток любви к этому более совершенному созданию. And effect is very big. И эффект очень силен. But of course you have to have this devotional nature. Ну, конечно, для этого у нас должна быть вот эта черта, склонность к преданности. Another thing that I think it's important is to have some things written here, you know, some not dogmas, but some things that you must not forget. Ну и еще что очень важно, я думаю, надо иметь некоторые вещи накрепко как бы утвержденными в своем сознании, что некоторые вещи, которые мы никогда не забываем. Let me call. Изис, Yeah, this one. one question. The more you resolve yourself into bad things, the worse it becomes. It's written here. Вот, например, чем больше мы возвращаемся в это состояние, в какие-то плохие состояния, и чем больше мы в них пребываем, тем хуже становится. Вот это для меня основная вещь, которую я никогда не забываю. Because then you pity yourself. Oh, poor me. Потому что иначе мы начинаем заниматься саможалением. And, you know, the well goes deeper and deeper and deeper. И тогда наш колодец только становится глубже и глубже. So we have to work out some ideas, like this, no, I will not go in this direction. Так что нужно обрести некоторые основы, некоторые идеи, на которых мы строим наш подход, наши отношения. Например, сказать себе, нет, в эту сторону я не пойду. But it is through meditation you get elevated your mind. If you change your values and elevate your mind, then you are able to keep this state of happiness. Через медитацию мы способны возвысить наше состояние ума, да, то есть две вещи, вот эти вот определенные ценности, которые мы утвердили в своем мировоззрении, и практика медитации, благодаря которой мы поднимаем состояние нашего ума, вот тогда мы сможем удерживать это состояние счастья. Вот, Изис, в это непростое для нас всех в России время вы оказались здесь с нами. Чувствуете ли вы связь свою кармическую с Россией? Да? И если да, то вот какова сейчас карма России в этой ситуации? Well, in this difficult time for Russia, do you feel your karmic connection with our country, with Russia? Completely. And what is the karma of Russia in this situation, do you think? Well,
Я полностью ощущаю эту связь, говорит Изис. There is this video that will go to YouTube, so we better not talk about politics, right? Поскольку это видео будет опубликовано на YouTube, то мы не будем говорить о политике. But well, in general terms, it is of course a difficult time for Russia. И, конечно, в общих словах понятно, что для России это сложное время. Also not for Russia only, right? Also neighboring countries are also suffering. А также не только для России, для стран, которые вокруг нее тоже. Well, what I can say, all my life I wanted to come to Russia. Ну, что я могу сказать? Всю жизнь я хотел приехать в Россию. I went to Astana, to Kazakhstan, and I said, when I'm going to be able to go to Russia. Сколько-то лет назад, давно я была в Астане, в Казахстане, и тогда я думала, когда же наконец я попаду в Россию. Oh, then the opportunity came, and here I am. Потом возникла такая возможность, и вот я здесь. And I'm completely linked to all of you. И я чувствую, что я полностью ощущаю связь мою с вами. We don't know a lot, right? But it's a fact. Мы не знаем очень многого, конечно, но это факт. And well, I can tell you that up there in Brazil, people are about almost crazy that I'm here now. И мои знакомые, друзья, родные в Бразилии, они, конечно, с ума сходят, что я сейчас здесь. Но вы остаетесь с нами, да? Oh, I come back. Нет, я вернусь. Difficult to come back. Well, I am supposed to travel in 3 days. Я должна буду улетать через 3 дня. Well, let's see. Посмотрим. You know, if I can go, I will not have my family desperate as they are now. Конечно, если я имею возможность сейчас вернуться домой, то я не буду оставлять мою семью в состоянии отчаяния или страха, при котором они сейчас But пребывают. if I cannot go, I stay, and that's it. Если я не смогу улететь, то я останусь и все тут. There is a saying, oh Lord, help me to have patience to stand what cannot be changed. Есть такая молитва, где говорится: о Господи, помоги мне принять то, что я не могу изменить. Give me strength to change what can be changed. И дай мне силу изменить то, что я могу изменить. And give me wisdom to discern one from the other. И дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. The Dalai Lama say, if there is nothing you can do, what's the need of worry? Why should you worry? Далай Лама говорит, если вы не можете изменить ситуацию, не можете ничего сделать, тогда какой смысл волноваться или переживать? And if there is something that you can do, why do you worry? А если есть что-то, что ты можешь сделать, чтобы изменить ситуацию, тогда зачем ты переживаешь или волнуешься? So we have to have the discernment, we have to have the wisdom to know what we can change and what we cannot. Поэтому нужно иметь определенную мудрость, способность различать то, что мы можем изменить, и то, что мы не можем изменить. Yes, that's what I have to say. It's hard. Yes. Попроси, пожалуйста, Изис дать более развернутое толкование термина тантра, как она понимает. Could you please explain a little in more words Tantra? How do you understand Tantra? Well, I can say in simple words, right? Ну, я попробую в простых словах это выразить. As far as I understand, is directing our energies. Насколько я понимаю, это связано с направлением наших энергий. And this
you can direct your energy down, И мы можем их направить вниз or you can direct it up. или вверх. And this ability to direct your energy is the process of Tantra. И вот этот процесс обретения способности управлять своими энергиями и направлять их, это и есть тантра. There is a very simple example of nuns. Есть очень простой пример про монахинь. And nuns, they all carry a ring У них у всех есть in кольцо their right hand. на правой руке. They are all fiancés of Jesus. Они все, как это называется, невесты Христа. Yes. Poor Jesus, how many women. Бедный Христос, как много женщин. But that's the way of redirecting your energy, right? Ну что это такое? Это просто прием, как перенаправляется энергия. When you don't allow yourself to be sad, Когда ты не позволяешь себе печалиться. you have to work out some ideas that keep you saying, it's not like that. It's not. You have to work your mind and redirect the energy that would go down. Нужно выработать в своем сознании определенные идеи, на которые ты будешь опираться, и в неких ситуациях ты будешь обращаться к ним и не позволять своему уму, своему сознанию опускаться. Although I'm not a specialist, I know that there are the sutras and Tantra and the sutras. Хотя я не специалист, я знаю, что есть направление сутр и направление тантры. Sutras are, well, the ideas, the clear teaching. Сутры — это идеи, такие очень ясно выраженные учения. But Tantra is to apply that in your life where you are, not when you were a thief, not when you were Jesus yourself. Но тантра связана именно с применением их в нашей жизни, не тогда, когда мы сами станем Буддой или Христом, но именно сейчас. So we have to deal with your difficulties the way they are now. Be realistic and work out them. Нам нужно справляться с нашими сложностями, которые есть у нас именно сейчас. Именно сейчас нужно находить способ их преодолевать. And we can say that this is a magical process. Мы можем сказать, что это некий такой магический процесс, который происходит. But magical, following that words, that masterpiece is 10% of inspiration and 90% of expiration, of sweat. Но в этом плане это магический процесс, который напоминает нам о той фразе, о той формуле, что what is it, the first one? 10% No, of the inspiration. beginning, what? Achievement, success, No. changing yourself. Yeah, you have to work yourself, Yes. right? And when you work yourself, you use it's magic, you use the parallel of a masterpiece. Итак, шедевр это 10% вдохновения и 90% плота. So you must sweat, you must do your effort to redirect your energy. But of course there is some inspiration too, and there is teachings, sutras to guide your efforts. Так что нужно работать над собой изо всех сил, нужно прилагать все усилия. И хотя при этом есть вот эти 10% вдохновения, которые позволяют нам понять, куда и как мы должны перенаправлять наши энергии. And as far as I understand, my understanding in this way is a little bit limited. И насколько я понимаю, хотя мои знания в этом отношении ограничены, the more altruistic you get, the more inspiration you deserve.
чем более альтруистичными мы становимся, тем больше вдохновения мы заслуживаем. But inspiration only is not enough. No, You no. must sweat. Но только вдохновения этого недостаточно. Мы должны прикладывать усилия и потеть, так сказать. And well, in this life, I became a Buddhist when I was 7 years old. В этой моей жизни я стала буддисткой, когда мне было 7 лет. I identify myself very much with these teachings. Я очень сильно нашла себя в этих учениях. But practically speaking, I'm a theosophist. I don't go to Buddhist temples. I come here. Но на практике в моей жизни я теософ, то есть я не хожу в буддийские храмы, я прихожу на теософские встречи. Well, but fruits don't come without causes, right? Но следствие не происходит без причин. And I think just a theoretical practice, either of Buddhism or Theosophy or Christianity, Но одна только теоретическая сторона буддизма или христианства или теософии, it's not enough. этого недостаточно. You have to work on yourself. Нужно работать над собой. And well, this introduction to Tantra of Lamayesh for me gave me a very good way of dealing with myself and creating happy habits. И вот эта книга Равновесия, Введение в Тантру, показала мне отличный путь, идя по которому я могу работать с собой и создавать привычки к счастью. Thank you. But anyway, okay. Okay. But well, that's what I think of Tantra. But it is simple ideas, because in this life I have not worked with tantric texts so much. Вот то, что я думаю насчет тантры, но это очень простые идеи, конечно, потому что в этой жизни я не работала с тантрическими знаниями. And I like sometimes simple forms, like simple that I can write it here and not forget it. И поэтому мне иногда нравятся вот эти простые формулы, которые я могу запомнить и сохранять всегда в своей памяти, никогда не забывая. So what I shared with you today is my understanding on what I have been doing with my life for the last 30 years. Поэтому то, чем я поделилась сегодня с вами, это то, чем я, в общем, занималась в моей жизни и как я работала с моей жизнью последние 30 years. Or maybe a little bit more. Maybe between 30 and 40 years. Ну, 40 или 30 лет. And as far as I understand, this is Tantra. И вот насколько я понимаю в этом смысл тантры. It must have much more, but that's what I got. Конечно, в ней должно быть намного больше этого, но это то, что я взяла для себя. Изис, как вы так рано пришли к буддизму в 7 лет? How come you came to Buddhism 7 years old? So Oh, early? let me tell you. I was very much attached to my grandmother. Я была очень привязана к моей бабушке. Very much. And she had a very difficult karmic situation. И у нее были некоторые очень трудные кармические ситуации. Yes. When I was 4 years old, she was laying on bed because she had a problem in her column, in her spine. Когда мне было 4 года, она оказалась в кровати, потому что у нее были проблемы с позвоночником. And she was 7 years in bed. И 7 лет она провела в кровати. And well, apart from the fact that we had a very good relationship, I was all around her all the time. И не только у нас были отличные отношения, но я все время была рядом с ней.
And when I was almost 11, 6 days before I was 11, she died. И она умерла за 6 дней до того, как мне исполнилось 11 лет. And well, of course, the fact that she was in bed made my mother, my father, well, my big family, facilitate that I was with her all the time. И тот факт, что она была привязана к кровати, как-то подтолкнул моих родителей к тому, чтобы я больше времени с ней проводил. So I made her company and she made me company, you know. We were making company to each other. Так что мы общались все время друг с другом. And when I was 7 years old, she decided to become a Buddhist. И когда мне было 7, она решила обратиться в буддизм. Then there came a lama to our house, well, to her house, and I was there, and I decided to become a Buddhist together with her. Когда в ее дом пришел буддийский лама, ну и я, смотря на это, тоже решил принять буддизм. When I was 10, I did my first Buddhist retreat. Когда мне было 10, я отправилась на свой первый буддийский ретрит. Well, of course, I was 10. I was a child. Конечно, я была еще ребенком. But it was very interesting because it was because my grandmother was my godmother, but I had another godmother that took me to this Buddhist retreat. Интересно то, что моя бабушка была моей крестной, но у меня была еще одна крестная, которая и отвезла меня на этот ретрит. And well, we were there, well, Namo Tassa Bhagavatu Arabatu Samba Sambuddhassa. Well, I learned that when I was 10 years old in this retreat. Yeah. Then I felt like scratching. Вот, мы там пели эту мантру, и я ее выучила, когда мне было 10, потом мне почему-то я начала чесаться. Then they told me, put your attention in the scratching, it disappears. Тогда мне сказали, обращай внимание, сосредоточься на месте, где ты чувствуешь, что у тебя что-то And I did. чешется, и And it disappeared. оно I said, исчезнет. "Oh." И я сосредоточился, оно исчезло, и я очень удивилась, как же так? Well, in this retreat, I had, we could have breakfast and lunch, nothing else. На этом ретрите, конечно, у нас был только завтрак и обед, больше ничего, никакой еды не было. And there are 23 years that I only eat up to 4 o'clock. И с тех пор я ем только до 4 дня. Well, I got that out of the blue, and I eat only up to 4 o'clock. Откуда мне эта идея пришла, и вот с тех пор я ем только до 4. Well, so I was very young, but somehow it made sense. И, так что я была еще маленькой, но почему-то я очень прониклась этой идеей. Another thing that was very important is that, well, we made company to each other, me and my grandmother, all the time, right? Вот. А еще один важный момент в том, что мы с моей бабушкой все время общались, находились в обществе друг друга. And she would tell me stories. Она мне рассказывала разные истории. And there is this story of the boy Chata I have already told you several times. Есть вот эта история про мальчика Чата, которую я уже несколько раз рассказывал. Don't get tired if I repeat my stories. Пожалуйста, не уставайте, когда я повторяю одни и те же истории. And that was, at that time, my grandmother told me that story, I never forgot. И вот это как раз относится к тому времени в моей жизни. И моя бабушка мне эту историю рассказала, и я с тех пор никогда не забываю о ней. And this, well, as I'm saying, I will tell again, please, excuse me, the ones that already know the story. Я еще раз ее напомню. Пожалуйста, извините, если ее уже вы слышали. And the story was that the Buddha in Nirvana was meditating under a tree.
Ну, история рассказывает, что Будда в нирване медитировал под деревом. And there was a boy carrying a bag with pieces of gold inside. И по дороге недалеко шел мальчик, неся с собой мешочек с золотом, с рисунком. And that time there was no schools, but there was teachers. В то время школ не было, но были учителя. And the parents would give gifts to the teachers in like a sort of payment or thanking them for teaching their children. И родители преподносили некие подарки или делали дары как бы в качестве оплаты или благодарности за обучение их детей. And so he was carrying this bag with gold inside, and the Buddha saw that he would be robbed and killed. Вот он шел по дороге с этой сумкой, и Будда увидел, что его должны ограбить и убить. And it was in his karma, what to do. И это была его карма, что же делать с этим? So the Buddha called the boy and taught him a song. Будда подозвал этого мальчика и обучил его песенке. And the boy, started singing the song and was robbed, was murdered, and entered directly to Devachan, not realizing what happened. И вот он шел дальше по дороге, пел эту песенку, его убили и ограбили, но он сразу же попал в Девачан, даже не поняв, что произошло. No, that I was told, I don't know if it was 6 or 7 or 8 or 9, you know, I was told that story in my childhood. Вот эту историю мне рассказали в детстве, я не знаю, сколько мне было лет, 6, 7, 8, 9, где-то так. And if you think that my grandmother was in bed for 7 years, moving only her head and her arms. Если вы подумаете о том, что моя бабушка была в постели 7 лет, двигаясь только двигая только руками и головой. It was clear for me many years after that that story was a base for her to keep contentment. То через много лет для меня стало ясно, что эта история была для нее некой основой, на которую она опиралась, чтобы сохранить чувство удовлетворения. She was sure that she was paying her karma. Она была уверена в том, что она выплачивает свою карму. And I tell you, in the 11 years that I lived with her, I never saw her complaining, even once. Я должна сказать, что за 11 лет, когда я ее знала, я ни одного раза не видела, чтобы она жаловалась на что-то. Never. Никогда. She told my mother that there were 2 things that she could not think about. Она сказала моей матери как-то, что есть 2 вещи, о которых она не может думать. My mother told me this afterwards. И уже потом моя мама мне об этом сказала. She said that she could not think of dying. Она не могла думать об умирании. And she could not think of being cured. И она не могла думать об исцелении. Because if she thought of dying, she would be sad because she was not dying. She wanted to die. She wanted to die. Yes, very much so. Потому что если она стала бы думать о смерти, то она стала бы предаваться печали, потому что она хотела умереть, но не умирала. But she thought of being cured, her disease was incurable. So she would ought be sad because she was not cured. She had to stand without contentment, standing the karma as it was, not escaping from it. Но об исцелении она не могла думать также, потому что ее болезнь была неизлечима, поэтому она также стала бы предаваться печали, если бы она об этом думала. Поэтому ей приходилось сохранять это состояние удовлетворенности в том состоянии, в котором она была. Oh, and that shows also that depending on how your thought goes, you cannot keep contentment.
И это тоже показывает нам, что в зависимости от того, как работает наша мысль, о чем мы думаем, мы можем быть не способны сохранить вот это состояние удовлетворенности. But you can direct your thoughts and not allow yourself to go down. Но мы можем направить наши мысли в правильное направление и не позволять своему сознанию, своему состоянию опускаться. And of course, your question is how come that I became a Buddhist so early? But that stories had a very big influence on me. Поэтому вот ваш вопрос, как так вышло, что я стала буддисткой так рано, вот, но все эти истории, они оказали на меня очень большое влияние. I can even say that my character was formed at that time with my grandmother. Я могу даже сказать, что мой характер сформировался в то время, которое я проводил в общении с моей бабушкой. And wherever she would go, I would go together. Well, if she became a Buddhist, I would go together. И что бы она ни делала, куда бы она ни обращалась, я всегда шла с ней. Поэтому, когда она выбрала буддизм, я тоже выбрал буддизм. But of course, I'm not 11 years old anymore. I had to elaborate this during the years, and of course, I'm looking for the song of the Buddha. Конечно, мне уже далеко не 11 лет, и мне надо было в течение жизни разбираться с смыслом всех этих вещей, этих учений, но я ищу вот эту песню Будды. So, face your karma and be cheerful. Так что надо встречать лицом к лицу нашу карму и сохранять состояние радости и бодрости. Бабушка была индийские корни или тибетские, да? Did your grandmother have some Indian or Tibetan roots? No, she was purely Brazilian. Нет, она была чисто бразильского происхождения. My grandfather, her husband, was very much involved in Buddhism in Brazil. Но ее муж, мой дедушка, был очень связан с буддизмом в Бразилии. They were very engaged people in spiritual life, both of them. И они очень вели интенсивную духовную жизнь. Well, I belong to a family of theosophists, of spiritualists. Я происхожу из семьи теософов, спиритуалистов, спиритуалистов. No, not spiritualists. Not spiritists. Спиритуалистов. Yes. Большое спасибо. Рада быть с вами. Голодного утра.